Hello and assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing well. Welcome back to another video. So আজকে এই ভিডিওটাতে I'm going to be talking about my hometown, sharing some information about it. So আমার হোমটাউনটা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজশাহী ডিভিশনের যে সিরাজগঞ্জ জেলা সেখানকার উল্লাপাড়ার থানাও বলতে পারি, পৌরসভাও বলতে পারি, সেখানকারই অন্তর্গত বারোইয়া একটা গ্রামের মধ্যে. This is where specifically my hometown is at. So I thought, why not share some information or more like spread some interesting facts and information about it. So এখানে কিন্তু বলার মতো অনেক কিছুই আছে, but I wasn't able to gather each and every single thing and put it in one video. Otherwise it would have been really very lengthy. It could get very monotonous as well. But yes, I am still trying to keep it nice and small, like something which will be quite nice to understand and easy to know about. So let's talk about the name of the village, which is Baroiya. এখন different places কিন্তু এটার pronunciation and spelling, it kind of differs. So people tend to get confused every time they see a different spelling there, like which would be the right one, which I also faced. So এর আগের স্লাইডটাতে যদি বলি, you could have seen যে এটা কিন্তু actually Baroiya লেখা ছিল, but now all of a sudden it has converted to Baroiya, and there are even more different kinds of pronunciations and spellings, so people get confused. But the accurate one, I would say, after a lot of research, would be Baroiya, because that's what now people consider. And a few more information to it. For example, as for like the population, it will be approximately 3,000, near to 3,000. And yes, this is all about it. Now moving forward, if we talk about the education system of this village, which is actually something that is really important. So I would say this place is really developed throughout all these years. So many things have flourished in here. So let's just start with education. And এখানে কিন্তু you can see this primary school actually, which is also of Baroiya. এটা কিন্তু বারোইয়ারই একটা জায়গার, মানে সেখানকারই একটা স্কুল. And then moving forward, if we talk about mosques, then there's this mosque which has been here for a long time now. এই মসজিদটা কিন্তু অনেক পুরানো, has been here for a long time. It still looks as if it was built new. That much care it has been taken off. And then moving forward to a little slight glance of a pond could have been shown there, because it was really fast. And yes, that is also been there for a long time. And there are also even more things, for example, like Idgar Mat, there are a few graveyards as well. Okay, so now let's talk about something interesting, something which you all might have been expecting. যেহেতু এটা একটা গ্রামের এরিয়া নিয়ে বলতেছি আমি, সো হোয়াট কুড বি মোর ইম্পর্টেন্ট, বা গ্রাম যদি আমরা বলি বা ভিলেজের এরিয়া যদি বলি, what do people do for a living? And the answer, if you have guessed agriculture, then you are absolutely right, because we know যে of our country Bangladesh, almost 20% people of our country, their life depends on agriculture. This is a very very important sector for living, for our life. মানুষের জন্য এই সেক্টরটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট. অ্যান্ড উই নো যে রাইস ইজ আর স্টেপল ফুড, ইটস আর মেইন ফুড. সো রাইস মানে আমরা ধান নিয়ে কথা বলবো. সো এখানে বেসিক্যালি আমি সেই জায়গাটাই দেখাইছি. এখানে ইউ ক্যান সি দ্যার ওয়াজ দিস ইরিগেশন, মানে ইরিগেশনের জন্য একটা পাম্প ছিল. লাইক বেসিক্যালি এখানে একটা ইরিগেশনের একটা স্লাইট একটা গ্লান্স আমি দেখাচ্ছি. অ্যান্ড ডেফিনেটলি দিস ইজ নট দি অনলি প্রসিজার. আরও অনেক অনেক হার্ড ওয়ার্ক, no matter what the time is, what the season is, what people are going through, they always have to work really really hard just for a few grains of rice that they can provide to us. All the farmers out there, every single people, they work so hard. So এখানে যেহেতু আমি ফুল জিনিসটা লাইক একদম first to last, like the whole procedure, definitely I wasn't able to keep it here, but this work is really very hard, so we should really respect them. Okay, now we talked about the education, we talked about how the living of people works. So let's talk a bit about the nature. This is a very peaceful area. আমরা জানি যে রুরাল এরিয়াসগুলা, লাইক রুরাল অ্যান্ড আরবানের মধ্যে রুরাল এরিয়াসগুলা বা লাইক গ্রামের অঞ্চলের এই এরিয়াসগুলা, দে লাইক রিয়েলি পিসফুল. কোনো পলিউশন নাই, কোনো আওয়াজ থাকে না অনেক বেশি আননেসেসারি, যেগুলো আমরা সিটি এরিয়াতে অনেক বেশি পেয়ে থাকি. So we talked a lot about its nature. Now let's talk about something important.
which is something about connections, the connectivity, যেটা কিনা আমরা আরবান এরিয়াতে বা সিটি লাইফে বেশি এক্সপেক্ট করে থাকি। But the fact যে in this generation, in this 21st century, people have developed so much, their lifestyle has been developed, their way of living, every single thing has been developed so much, so did the connectivity of people. So ekhane let's just start by talking about the transportation. As I mentioned earlier about people's way of living has also changed compared to what it used to be back in back in the 19th century or so, or whatever you call it. So এখানে আমি বেসিক্যালি এখানে I just wanna say যে nearby you can see this bridge, and although এখানে বেসিক্যালি আমরা ওই নেচারটাই দেখতেছি, বাট এত কিছুর মাঝখান দিয়ে that one sign of civilization based ডেভেলপমেন্ট, সেটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি তাহলে ইউ ক্যান সি দিস রিয়েলি লং ব্রিজ। এটা কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য, স্পেশালি গ্রামের অঞ্চলের ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য দিস প্লেজ এ রিয়েলি গ্রেট রোল। বিকজ আমরা যদি সিটি এরিয়ার কথা বলি তাহলে আমাদের জন্য ট্রান্সপোর্টেশন, দের আর সো মেনি রোড, সো মেনি থিংস, এখান থেকে ওখানে যাওয়া কোনো ব্যাপারই না। বা যদি আমরা গ্রামের কথা বলি তাহলে কিন্তু থিংস ক্যান গেট রিয়েলি হার্ড, বিকজ এখানে রোডসগুলা এগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রায় সময় দেখা যায় যে আমরা হঠাৎ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়াটা ক্যান বি রিয়েলি টাফ। কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকে একটা রিভার ওয়েতে মানে ওয়াটার ওয়েতেও কিন্তু আমাদেরকে প্রায় সময় ট্রান্সপোর্টেশনটা অ্যাজ আ মিন অফ ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করতে হয়। বাট নাও বিং আ ব্রিজ ইন হিয়ার হ্যাজ মেড পিপলস লাইফ সো ইজি। অ্যান্ড দেন তারপরে সামনে এখানে দের ইজ দিস মানে খাল টাইপের এরিয়া যেটা আমরাকে বলি, এরকম এই জায়গাগুলোকেও কিন্তু লাইক থিংস আর গেটিং রিপেয়ার্ড রিয়েল কুইক। এখন সব কিছু অনেক বেশি তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হয়ে যেতেছে, অনেক মানে মানুষের জন্য এগুলো অনেক ইজি হয়ে আসতেছে। ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে কথা বললাম, নাও লেটস টক আ বিট অ্যাবাউট দ্য বিউটি অফ দ্য নেচার অ্যান্ড হোয়াট কুড ইট বি। লেটস সে পটারি, আমরা যেটাকে মৃৎশিল্প বলে থাকি বা কুটির শিল্প, এগুলোকে আমরা কিন্তু এত বেশি আজকাল কোথাও দেখা যায় না। দিস ইজ আ রিয়েলি রেয়ার সাইট টু লুক ইন পিপলস লাইফ দিস ডেজ, কিন্তু গ্রামে আসলে কিন্তু এগুলা চারিদিকেই ছড়ায় ছিটায় দেখা যায়। সো এখানে দের ইজ দিস, আই এম শোয়িং এ ফিউ ক্লিপস অ্যাবাউট দ্য pottery items and stuff. So these were looking really beautiful up close. When you're seeing them in reality, they look even better. On camera quality, I don't know how much good it could have been looking. But other than that, it's really amazing. We talked about transportation and connectivity. How about some internet connection? এখানে কিন্তু as you can see in this place, এখানে internet connection এর জন্য lines আছে, in fact TVs and all such stuff, এগুলোর জন্য অনেক মানে অনেক কিছু আছে। সো ইটস টোটালি অ্যামেজিং। লাস্টলি দ্যাট ওয়াজ লাইক অ্যাকচুয়ালি আওয়ার অ্যাকচুয়াল যে হোম টাউনের জন্য যে মানে আমার যে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস হাউস যেটা আমরাকে বলি, সেটা নিয়ে দ্যাট ওয়াজ স্লাইড গ্লান্স অফ ইট। আই থট লাস্টলি ওইটাকেও অ্যাড করা যাবে। So yes, this was it. Definitely, as I mentioned at the very beginning, I wasn't able to keep each and every single information regarding my hometown because there's so much more to describe about it, about its beauty, about its people and everything. But last time I bolbo je people here living in harmony and everything is really peaceful and also well developed. So I'm really proud of it. I am totally amazed of it. Maybe when I was like maybe 5 or 6 years old or something like that, like from a very young age up to now that I've grown up so much, I have seen how people live and enjoy every moment of their life and how everything has changed in here, and definitely it's going to develop more. So that's it, and thank you.